So hope you guys are doing great, reading lots of books and trying to be productive at home. So if you're watching my video for the first time, you can subscribe to my channel to stay connected with me. So আপনারা যারা আগে আমার ভিডিওস দেখেছেন তারা জানেন basically I talk about my favorite books in these videos. Along with that, sometimes I talk about my hobbies and interests. So আজকে আমি সেটাই করব. I'm going to talk about one of my most favorite book today. But before doing that, I'm going to share one of my newfound interest/hobby in this episode. Can you guess what I'm talking about? I think the clues are right here. Yes, I'm talking about collecting indoor plants. So basically আমার কখনোই আগে ইনডোর প্ল্যান্টসের প্রতি তেমন একটা অ্যাট্রাকশন ছিল না, কিন্তু এখন যেহেতু বেশিরভাগ সময় বাসায় থাকা হচ্ছে এবং বাসায় অনেক বেশি সময় স্পেন্ড করছি, খুব প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরোচ্ছি না, কারোর সাথে তেমন দেখা হচ্ছে না, এবং আমি আগে পার্কে হাঁটাহাঁটি করতে অনেক পছন্দ করতাম যেখানে অনেক গাছপালা ছিল, সেটাও এখন খুব একটা পসিবল হচ্ছে না। সো হঠাৎ করে ডিসাইড করলাম যে কি করা যায় বা কি করলে আই উইল ফিল মোর ক্লোজ টু নেচার, এবং কি জিনিস বাসায় থাকলে আই উইল ফিল মোর রিল্যাক্সড। তখনই হঠাৎ করে মাথায় চিন্তা আসলো যে ওয়াই ডোন্ট আই কালেক্ট অ্যান্ড কিপ সাম ইনডোর প্ল্যান্টস ইন মাই হাউস, কারণ আমার বাসায় কোনো ইনডোর প্ল্যান্টস তখন ছিল না। সো ওরকম একটা চিন্তাভাবনা থেকেই এই হবি বলেন বা ইন্টারেস্ট বলেন এটা শুরু, এবং আমি বেশ কিছু ইনডোর প্ল্যান্টস কালেক্ট করেছি। সো ইন দিস এপিসোড আই এম গোয়িং টু শো ইউ মাই 3 most favorite indoor plants, which are these ones. So I have a lot more apart from these 3, but সবগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলে I'll be here whole day. So I'm just going to introduce you to my most favorite, like the 3 of my most favorite plants here. So basically indoor plants এর ব্যাপারে বলতে গেলে প্রথমে বলতে হয় I think if you have plants inside in your house, you will feel more relaxed and এবং আপনার স্ট্রেস লেভেলটা অনেক কমে যায়। এটা লাইক ফ্রম মাই এক্সপিরিয়েন্স আই ক্যান টেল ইউ দ্যাট, বিকজ ইউ হ্যাভ টু ওয়াটার ইউর প্ল্যান্টস, ইউ হ্যাভ টু কিপ দেম ইন সানলাইট, ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ দেম, সো দে গিভ ইউ সামথিং টু লুক ফরওয়ার্ড টু। ইট উইল গিভ ইউ মেন্টাল পিস এবং খুব রিফ্রেশ লাগে এবং খুব পজিটিভ একটা ফিলিং আসে যখন আপনি অনেকগুলো প্ল্যান্টস আপনার বাসায় আছে, আপনি তাদের টেক কেয়ার করছেন। ইটস ভেরি থেরাপিউটিক আই উড সে। সো আই হাইলি রেকমেন্ড ইফ পসিবল আপনার বাসায় ইনডোর প্ল্যান্টস রাখেন, দেখবেন যে আপনার স্ট্রেস লেভেল অনেক কমে যাবে। At least that's what happened to me. So without any delay, let's take a look at my favorite plants. So here, I hope you guys can see properly. I just bought it yesterday. It's pretty, like it's brand new, I must say. It's a succulent. I hope you guys can see. So এখানে অনেক flowers বের হবে পরে, so I think it will take like 7 to 10 days. So once the flowers will bloom, maybe I'll share a picture with you guys, but this one is very cute, like এভাবে এটাকে অনেক সুন্দর লাগছে, so I decided to keep it in my collection. It's very cute. And then the next one, the vibrant orangey/yellowish cactus. এটা আমার খুবই পছন্দের একটা প্ল্যান্ট, এত সুন্দর, এত কালারফুল। Whenever I look at it, it gives me such positive vibes, like মনটাই ভালো হয়ে যায় দেখলে। সো এটাকেও আমি আমার কালেকশনে রেখেছি and it's one of my most favorite. And finally, I think it's extremely popular এবং আমাদের অনেকের বাসাতেই এটা থাকে, সবাই আমরা এটাকে মানি প্ল্যান্ট হিসেবে জানি। এটাকে আমি খুব ছোট একটা চারা কিনেছিলাম এবং আস্তে আস্তে অনেকগুলো পাতা গজিয়েছে এবং একটু বড় হয়েছে। সো ইট ফিলস সো গুড, লাইক এত ছোট চারা ছিল, আস্তে আস্তে পানি দিয়েছি, আই টুক কেয়ার অফ ইট এবং একটু বড় হয়েছে, আরও হবে ভবিষ্যতে। সো ইট ফিলস রিয়েলি গুড। সো আমার খুবই ভালো লাগে when I'm surrounded by green plants, এবং whenever I take care of them আমার মনে হয় যে there is somebody there with me, because গাছেরও প্রাণ আছে আপনারা জানেন। So it gives you good company. So if possible, I highly recommend you guys can keep like lots of indoor plants in your house. I'm sure you guys will love it. So এই তো গেল আমার plants এর কথা. Now I'm going to talk about one of my most favorite book today. So anyways, আজকে আমি যে বইটি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করব, if you want me to describe that book in one word, I would say it's gripping. বইটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং what can I say, it's full of cunning characters, twists and turns, এবং খুবই suspenseful. So without any delay, let's take a look at the book. সো আজকে আমি যে বইটি নিয়ে আপনাদের সাথে ডিসকাস করবো বা আপনাদেরকে রেকমেন্ড করবো তার নাম হচ্ছে স্লিপ নো মোর বাই P.D. James. I hope you guys can see the book.
সো আপনারা যারা পিটি জেমসের বই আগে পড়েছেন তারা জানেন শি ইজ বেসিক্যালি very popular and known as a queen of crime. She was a British mystery writer. She passed away in 2014. I think it's a great loss for literature because পিটি জেমসের লেখার ধরন অন্যান্য গতানুগতিক যারা ক্রাইম থ্রিলার লিখে থাকেন তাদের থেকে একটু ডিফারেন্ট বিকজ পিটি জেমস খুবই ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে মাল্টিপল পার্সপেক্টিভ থেকে একটা ক্রাইম থ্রিলার লিখে থাকে সো আই লাভ হার বুকস আমার পিটি জেমসের বই খুবই ভালো লাগে এবং স্লিপ নো মোর is that kind of book. It's very different, it's very unique and it has been described from different angles and multiple perspectives. So basically এই বইটিতে 6টি ছোট গল্প রয়েছে so it's a combination of 6 murderous tales 6টি ছোট গল্প রয়েছে but the stories are different from each other. They are standalone stories not connected to each other, independent short story বলা যেতে পারে. Though the stories are different from each other but they all have one thing in common which is murder. So প্রত্যেকটা ছোট গল্পতেই একটা করে খুনের ঘটনা ঘটে এবং বইটি এই কারণে ইউনিক বিকজ নর্মালি কি হয় একটা murder mystery বা crime thriller it's all about solving the murder, right? It's all about finding out who the killer is. But এই ছোট গল্পগুলোতে it's not about solving murders, it's about understanding the murder. So basically গল্পের প্রথমে বা শুরুতেই লাইক বা গল্পের মাঝখানে ইউ উইল ফাইন্ড আউট হু দ্য গিলটি পার্টি ইজ লাইক মার্ডারার কে এটা কিন্তু আপনি একটু পরে গল্পটা শুরু করার পরেই বুঝে যাবেন সো ইটস নট অ্যাবাউট ফাইন্ডিং আউট হু দ্য কিলার ইজ বাট ইটস অ্যাবাউট ফাইন্ডিং আউট how the murder was done and why it was done. So basically it's about understanding the crime যে কেন খুন করা হয়েছে এবং কিভাবে খুন করা হয়েছে এবং আরও একটা যেটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যোগ করা হয়েছে এই গল্পগুলোতে সেটা হচ্ছে how the killer got away with the murder. So basically এই how why এই ব্যাপারগুলোর উপরই বেশি এমফাসাইজ করা হয়েছে এবং I think these short stories will like put you out of your comfort zone a little bit because as I have said it's also about how the murderer got away with the murder. So সে কিভাবে নিজেকে সেভ করলো বেঁচে গেল ওই টেকনিকগুলো এখানে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সো বলতে গেলে this book is about dark revenge and dark psychology as well এবং শুধু যে ডার্ক সাইকোলজি বা ক্রিপি স্পুকি ওরকম পার্সপেক্টিভ থেকে মার্ডারগুলো ডিসক্রাইব করা হয়েছে তা না কিছু কিছু স্টোরিতে আবার আপনি খুব সফিস্টিকেটেড সার্কাজম বলেন হিউমার বলেন ওই ব্যাপারগুলোও পাবেন ওইগুলোর মাধ্যমেও আবার কয়েকটি গল্পতে এই মার্ডার স্টোরিটাকে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে সো ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার না বললেই না গল্পগুলো সম্পর্কে সেটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি হোয়াট হ্যাপেন্স যখন একটা মার্ডার মিস্ট্রি বা ক্রাইম থ্রিলার আমরা পড়ি ইটস বেসিক্যালি দ্য ভিকটিম গেটস আওয়ার সিম্পাথি অ্যান্ড দ্য কিলার ইজ অলওয়েজ ডেসপিকেবল হি অলওয়েজ গেটস আওয়ার হেট্রেড রাইট বাট এই গল্পগুলোতে sometimes the reverse has happened. So the killer will get your sympathy and the victim is not always innocent and the victim sometimes will be the despicable one here. So ওরকম একটা রিভার্স ব্যাপার এখানে রাখা হয়েছে and that's why I was telling যে খুবই ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে এই মার্ডারের ঘটনাগুলো গল্পগুলোতে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং all 6 stories are good. They are very short stories like একবারে বসে আপনি একটা গল্প শেষ করতে পারবেন এক নিঃশ্বাসে এরকম the stories are very engaging and engrossing like it will like encapsulate your mind এরকম একটা ব্যাপার তৈরি হয় গল্পগুলো পড়ার পরে সো যেহেতু অ্যাজ আই সেড যে ছোট গল্প সো আমি গল্পের খুব ডিটেলসে যাব না তাহলে আপনাদেরকে যদি আমি গল্প নিয়ে একটু কথা বলতে চাই তাহলে দেখা যাবে যে কিলারকে কোন এনভায়রনমেন্টে খুন করা হচ্ছে ওগুলো সম্পর্কে বলতে হবে বাট আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রুইন দ্য ফান ফর ইউ গাইজ হু হ্যাভ নট রেড দ্য বুক ইয়েট সো হোয়াট আই ক্যান ডু আইল জাস্ট শেয়ার দ্য নেম অফ দ্য শর্ট স্টোরিজ এই বইতে যে ছোট গল্পগুলো রয়েছে সেগুলোর নাম শেয়ার করবো এবং যে 3টি গল্প আমার খুব বেশি ভালো লেগেছে সেগুলোর নাম বলবো সবগুলো গল্পই ভালো বাট আই হ্যাভ লাইক মাই 3 personal favorites. I'll tell you which ones. So যে ছোট গল্পগুলো এখানে রয়েছে প্রথম গল্পটির নাম হচ্ছে দ্য ইয়ো second one is the victim third one is the murder of Santa Claus fourth one the girl who loved graveyards fifth a very desirable residence এবং the last one Mr. Milcroft's birthday. So এই 6টি ছোট গল্প নিয়ে এই বইটি সাজানো হয়েছে এবং এর মধ্যে আমার পছন্দের যে 3টি গল্প তার মধ্যে প্রথমে আমি বলবো দ্য গার্ল হু লাভড গ্রেভইয়ার্ডস ইটস আ ভেরি কি বলবো ইটস সো ইন্টারেস্টিং
এখানে দেখানো হয় যে একটি মেয়ে একটি গ্রেভইয়ার্ডের প্রেমে পড়ে যায় এবং she does not remember first 10 years of her life. So it was so interesting and full of suspense. It was very spooky. And it was astonishing and terrifying at the same time. আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে গল্পটি পড়ে. I was having like goosebumps when I was reading this story. দেন আরেকটা গল্পের কথা না বললেই না, সেটা হচ্ছে মিস্টার মিলক্রফটস বার্থডে। ইটস আ ভেরি ইউনিক স্টোরি অ্যাজ ওয়েল। অ্যাজ আই ওয়াজ টেলিং ইউ যে এখানে কিছু কিছু গল্পতে খুব সফিস্টিকেটেড সার্কাজম বা হিউমারের মাধ্যমেও মার্ডারের যে স্টোরিটা সেটাকে ডিসক্রাইব করা হয়েছে। সো দিস ইজ দ্যাট স্টোরি। দিস স্টোরি উইল মেক ইউ লাভ, দিস স্টোরি উইল মেক ইউ কিউরিয়াস, অ্যান্ড দিস story will also make you like terrified at the same time. So it's a very interesting story. আরেকটা হচ্ছে দি মার্ডার অফ সান্টা ক্লজ। এটা বেসিক্যালি এই স্টোরিজটার সেটিং খুবই একটা ক্লাসিক মার্ডার মিস্ট্রির মতো বর্ণনা করা হয়েছে। দিস স্টোরি ইজ ভেরি ওয়েল ক্রাফটেড অ্যান্ড ওয়েল থট। মানে খুবই একটা ক্লাসিক মার্ডার মিস্ট্রিতে যা যা থাকে এলিমেন্টস সব কিছু এই গল্পটাতে রয়েছে, বাট উইথ সাম শার্প টুইস্টস অ্যান্ড টার্নস। সো এটাও আমার খুব পছন্দের একটি স্টোরি। সো এই বইটি সম্পর্কে আর কি বলবো, লাইক এই বইটি পড়ার পরে it will have an impact on you because every time you finish one story you want to take some time off এবং আপনি চিন্তা করবেন যে কি ঘটলো। it will have an impact on you. এরকম না যে বইটা পড়লাম শেষ হয়ে গেল ভুলে গেলাম, it's not like that. You will remember the stories for a while. এবং as I've said, these stories are about dark revenge, dark psychology এবং এই বইটার সবচেয়ে ম্যাজিক্যাল ব্যাপার হচ্ছে like we all have some latent desires and unexplored thoughts in our subconscious minds. I think these stories will touch those sensitive areas. So that's why this book was very special and it kind of like touched my heart. Like পড়ার পরে আমি বেশ কিছুক্ষণ এগুলো নিয়ে ভেবেছি, লাইক গল্পগুলো আপনাকে ভাবাবে। সো আমার কাছে খুব মানে ওই ব্যাপারটা খুব ভালো লেগেছে যে গল্পটা বইটা শেষ করার এক সপ্তাহ পরে I was like thinking about it. I was like analyzing the characters within my head, right? সো চরিত্রগুলো আপনাকে ভাবাবে এবং আপনি একটা বন্ড তৈরি করবেন প্রত্যেকটা গল্পের চরিত্রের সাথে। বিকজ যদিও লাইক each story was unique, each setting was unique of the stories, but like they are so well thought and well executed যে it's unbelievable. So আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। So I hope you guys will read this book, Sleep No More by P.D. James. যদি এখনো পড়ে না থাকেন, I highly recommend this book. Read it and let me know how did you like the book and কোন গল্পগুলো আপনাদের বেশি পছন্দ হয়েছে. We can have a discussion about that. So anyways, I think I'm almost at the end of today's episode. I just wanted to talk about my favorite book in this episode, and also I wanted to share with you my favorite plants. So as I've said, যে indoor plants যদি আপনারা বাসায় রাখেন, it's so soothing and so it's good for your mental health, I would say. So I highly recommend যে আপনারা যদি indoor plants রাখেন দেখবেন যে আপনার স্ট্রেস লেভেলও অনেক কমে যাবে, প্লাস যদি সাথে একটা বই থাকে তাহলে তার কোনো কথাই নেই, রাইট? So anyways, I think I'm almost done, and inshallah if everything is fine, I'll come back very very soon with some new books. Maybe I'll talk about some of my new hobbies or interests and maybe some other fun stuff. So till then, Allah Hafiz, stay home, stay safe, and read lots of books. Bye for now.